نور کی صورت دونوں ہے کہ یہ بھی مولا وہ بھی مولا، نور کی صورت دونوں ہے۔ دنیا ایسی مثل تو لائے، ایک محمد ایک علی، راہ خدا دنیا کو دکھائے، ایک محمد ایک علی، کہ پالنے والے رب کو دیکھو کتنا یقین ہے عمران پر، کہ پالنے والے رب کو دیکھو کتنا یقین ہے عمران پر، ان کی گود میں پلنے آئے، ایک محمد ایک علی، راہ خدا دنیا کو دکھائے، ایک محمد ایک علی۔ ارے عرش پہ خود ہم نام علی نے لہجہ علی کا اپنایا، کہ عرش پہ خود ہم نام علی نے لہجہ علی کا اپنایا، سامنے یوں میں راج میں آئے، ایک محمد ایک علی، راہ خدا دنیا کو دکھائے، ایک محمد ایک علی۔ اس ترتیب سے ہادی آئے، ایک محمد ایک علی۔ بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، شب قدر قرآن صامت کی صورت، شب قدر قرآن صامت کی صورت، مکمل ہوئی ہے ثنائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، سرے عرش معراج کی انتہا پہ، سرے عرش معراج کی انتہا پہ نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بتاتا ہے خود یہ
خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد برے چین سے بستر مصطفیٰ پہ برے چین سے بستر مصطفیٰ پہ علی سو رہے ہیں بجائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد یا علی برے چین سے بستر مصطفیٰ پہ برے چین سے بستر مصطفیٰ پہ علی سو رہے ہیں بجائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے ولائے علی ہے ولائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بنی ہے یا علی بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد جبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں جبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں لگاتی ہے وہ خاک کے پائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت وہی آئی سرنا اٹھائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد برے چین سے بستر مصطفیٰ پہ برے چین سے بستر مصطفیٰ پہ علی سو رہے ہیں بجائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد پر محمد وآل محمد صلوات اللہ سورة المباركة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصل على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية وآثار الباقرية ومؤاثر الصادقية وعلوم الكاظمية وحجج رضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة إلهية والقائمة بالحق. اللهم عجل وليك الفرج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ومحكم كتاب المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Mu'mineen and believers have gathered around the world in masajids, in centers and imam bargahs to celebrate not one, but at least two auspicious occasions. Two occasions that are honorable for us Shi'as, for us believers and for us mu'mineen. The first of the occasion that we have all gathered here tonight is to celebrate the occasion of the Miraj of Rasulullah. The physical ascension of Rasulullah from this world to the heavens, where he was shown the ayat, the signs from Allah subhanahu wa ta'ala. And this, we believe, is one of the miracles that would eclipse all other miracles. For example, in a couple of places Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the story of Miraj within the Holy Quran. For example, if we look at the 17th chapter of the Holy Quran, known as Surat Bani Israel, or another name, Surat Isra, the first verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam. Glory be to the one who took his servant on a night journey, min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa, barakna hawlahu, from Masjid al-Haram to the furthest mosque whose surroundings he has blessed, linuriyahu min ayatina, and showed him his signs. And then he continues, innahu huwa sami'ul basir, for verily indeed he alone is all seeing and all hearing. So tonight mu'mineen have gathered to celebrate the first occasion, which is the physical Mi'raj, the ascension. And according to Allama Tabatabai and other scholars, that this wasn't the only night time that Rasulullah went on a Mi'raj. It was many a times that Rasulullah had been blessed with the opportunity to go to Mi'raj. And 27th Rajab is a night where we mark it as one of the nights where Rasulullah went onto a physical Mi'raj. Another reason why we have gathered here today is to celebrate the day known as Mab'ath, Roze Ba'that. This is the day where Rasulullah, whilst meditating in the mount of Jabal an-Nur, within the cave of Hira, received the revelation that, go, O Prophet, you can now declare your prophethood. It is our belief that the Holy Prophet was a prophet from the beginning of time. He himself says, Kuntu nabiyyan Adama bainama iwatin. I
was a prophet. Even at that time when Adam alayhi salam was in between water and clay. Our belief is that the prophet was a prophet at the beginning of time. However, this is the day where the Holy Prophet receives the go-ahead, the green light, as we say, the license to go and declare his prophethood. 123,999 prophets with the one true Lord. The message of the one true Lord had come before him. And the culmination of all of the efforts of all of the prophets before him come and boil down to this night, to this day where the Holy Prophet has been said, now go and declare your prophethood. He was indeed the seal of all prophets. And one of the first few verses that were revealed on such a night, on such a day tomorrow, were, for example, Iqra bismi rabbikal alaq khalaqal insana min alaq, from Surah Al-Alaq. And so before we continue, I extend my felicitations, my congratulations on this very joyous occasion which marks the Miraj, the physical ascension of the beloved Prophet from this world to the heavens, and of course on the declaration of the prophethood officially. Now, many believers, many Muslims, many non-Muslims ask the following question. They ask, and they try and argue whether or not this ascension of the Holy Prophet was indeed a physical ascension. On other hand, they argue that no, the Holy Prophet didn't go on a physical Miraj, but rather this was a spiritual Miraj. This was an ascension that the Holy Prophet experienced in his dream. We, from the Ahl Tashahhud, reject this completely. Why? We have a few arguments that I'd like to present. Some of the arguments right now, some of the arguments I'll save for the Urdu portion a little bit later. You see, Imam al-Sadiq, Imam al-Rada, they both have been quoted to have said the following hadith, that 3 conditions make a Shia. There are 3 conditions that you need to qualify to become a Shia. The first of the condition is al-Mi'raj, the belief in the fact that a physical Mi'raj, a physical ascension did indeed occur. Number 2, al-Mas'alatu fil qabr, the questioning of the grave. And finally, ash-Shifa'a, the intercession. And if an individual does not believe in 3 of these conditions, he is not a Shia. So it is part of a core belief that the Holy Prophet went on to a Mi'raj, not a Ruhani, not a spiritual, not one in his dreams, but a physical Mi'raj. On the second level, we see Allah subhanahu wa ta'ala swearing by his own name, Subhanallah, glory be to him. If this was something that happens on a dream, if this was something that was a spiritual Mi'raj, and it took no effort at all, that Allah subhanahu wa ta'ala wouldn't have sweared upon his own majesty. And the fact that Allah subhanahu wa ta'ala takes it up further and puts him into the mix of it goes to show that this is indeed something quite extraordinary, and this was a miracle that indeed eclipses other miracles. For example, Allah subhanahu wa ta'ala says that this Quran, should it have been revealed in the mountains would have perished. But this, therefore for Allah subhanahu wa ta'ala to take the heart of the Holy Prophet into a physical spiritual Mi'raj wasn't a big feat at all. And therefore this is a physical Mi'raj that we believe in. On the third level, by using the same ayat, Allah subhanahu wa ta'ala says, Subhanalladhi asra'a bi'abdin. Be glory be to him who has taken his servant. He doesn't say biruhin. He has taken the soul of his servant. He says bi'abdin. You see, we believe Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah takes the souls, the spirits of every single individual whilst they have fallen asleep. And when they awake, Allah subhanahu wa ta'ala returns to them their ruh, their spirit, their soul. Therefore, if this was nothing more but a spiritual Mi'raj, one in the dreams, that you and I can also say that, you know what? I think I've seen heaven and I've seen hell in my own dream. So there's nothing extraordinary about the Holy Prophet going on a physical Mi'raj. And therefore it is part of our belief that the Mi'raj that did happen was indeed a physical one in nature. And so when we look into the Holy Quran, Surah An-Najm, this was an extraordinary event. Where the Holy Prophet, or Allah subhanahu wa ta'ala says to the Holy Prophet, Ya Rasul,
The distance between you and I was nothing more than Kaaba Kawthani aw adna. As Surah An-Najm says, the distance between Allah and the Prophet was between that of 2 bows or less. Of course, on a metaphorical level. There are traditions which state there are 70,000 curtains, 70,000 veils that exist between Allah and us. However, at that point, there was only one divine curtain, metaphorical curtain between Allah and His Habib and His Mahbub. You see, when the Holy Prophet reached the stage of Sidratul Muntaha, at that point he asked Jibreel, come, let us continue. Jibreel stops. He says, Ya Rasulullah, this is where my duty finishes. This is where I stop. If I was to take a step further, then my wings will start burning. This is a point that only you have been honored with. You alone can go ahead at this point. And at this point, Rasulullah goes ahead in Sidratul Muntaha, and he was so close to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah tells him, Oh my Habib, oh my beloved, you are so close to me that until eternity, every time I am remembered in the same breath, you will also be remembered. And this was the physical Miraj, the ascension of the Holy Prophet to the heavens. And we too can soar high up above the mountains, the clouds, and higher than the heavens. Why? Because one of the presents that the Holy Prophet brought back down with him in this Mi'raj was the gift of Salat that was mandated. Before this, Salat wasn't mandated. However, after this point, Salat was mandated. And so we can reach the higher stages of Mi'raj through the Salat that the Holy Prophet has brought with us. Which is why the Holy Prophet says, As-Salatul Mi'rajul Mu'min. Salat, namaz, prayers is a Mi'raj. It's an ascension of man towards Allah subhanahu wa ta'ala. And should we wish to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, then we need not to look into the north, south, east or west. Allah subhanahu wa ta'ala says, come, look down, bow down, go into sujood. This is where you get to your peak. And so, in order to continue tonight's discussion, or although inshallah we'll discuss a little bit more about Mi'raj and the physical ascension in the Urdu portion that is to follow, tonight I'd like to dedicate a few more minutes in discussing the spiritual Mi'raj of a believer. When we say as-salat is the physical ascension, is the ascension of man, we recite salat on a daily basis. However, I'd like to dedicate a few minutes of this discussion in trying and understanding the philosophy, or rather, trying and understanding the meanings of some of the actions that we perform in salat, so that when we are able to perform salat, we're able to untap that potential, that we're able to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala on a physical, on a metaphysical, on a metaphorical, on a spiritual level, inshaAllah. You see, the Holy Prophet has been quoted to have said that this salat is a pillar of the religion. If this salat is accepted, then imagine that all of your deeds of worships and prayers are accepted. However, if this salat is rejected, that all of your other deeds, all of your other worships, all of your other efforts have been rejected. The Holy Prophet has gone further ahead in that. And he has said that everything has a face. And the face of your religion, the face of the religion of Islam is salat. And make sure none of you are to disfigure this face of the religion. None of you are to damage this face of religion. The Holy Prophet could have said that the face of the religion is Sawm. The face of the religion is Hajj, Zakat, Khums, or any other pillar of the religion. However, the Holy Prophet says, Salat is the face of religion, and make sure none of you disfigures and damages this face of religion. And so let us spend a few moments trying to understand some of the aspects of this Salat. My elders know better than I do. This is for my younger brothers and sisters. And before we even start with the physical actions of the Salat, we first stop at a juncture where we understand what it is when we mean the niyyah, the intention. You see, everything in this world revolves around, especially for Allah subhanahu wa ta'ala, around niyyah. For example, if you do your intention, and if your intention is sincere, then regardless of whether or not you're able to actually put that niyyat, that intention to practice, Allah subhanahu wa ta'ala says there is reward for you there already. And if you're able to put it into practice, then that reward is multiplied. And the sincerity of intention is be it all or end all for the religion of Islam and for Allah subhanahu wa ta'ala. For example, we have a tradition of Imam Sadiq.
He says that if you perform your salat, or if you perform an act of worship, and if you perform it for the intention to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, to the proximity of Allah subhanahu wa ta'ala, then regardless of how small or trivial that action is, as long as it's done with the intention of heart, Allah subhanahu wa ta'ala loves that and He magnifies that intention, magnifies that act of worship. On the other hand, if you are to act the largest or the biggest of the acts of worship, but you don't do it for Allah subhanahu wa ta'ala, you do it for the people around you, then that act of worship means nothing. And that is now trivialized in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's point number one. However, now we begin with the discussion of what each of the actions of our salat mean. The first of the action that we begin our salat, and it is wajib, is takbiratul ihram. The act of raising our hands to our ears and saying, Allahu Akbar. Oh, God is indeed the greatest. Again, Imam Ja'far as-Sadiq on this point has said that when you do Allahu Akbar, in your mind, you need to make every single thing in this world, other than Allah subhanahu wa ta'ala, insignificant. Because if you don't make everything in this world insignificant other than Allah subhanahu wa ta'ala, when you raise your hands for takbiratul ihram and when you say Allahu Akbar, it is being told that He is a liar. The whole idea of doing this takbir of Allah is to ensure with our soul, with our body, that indeed Allah is the greatest. And the action that we do, what do? We raise both of our hands. One of the interpretations the scholars have stated, one of the interpretations of this action is that you're surrendering in the awe, in the magnanimity of Allah subhanahu wa ta'ala. No, let me go further. When we do this action, it's as if we are putting the whole world behind our head, behind ourselves, and we're saying every single thing in this world is insignificant except for Allah subhanahu wa ta'ala. And this is our surrendering to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the philosophy, the meaning of takbiratul ihram. Then we stand on qiyam. We stand straight, we stand firm. Imam Ja'far as-Sadiq has said that my father, Imam al-Baqir, has stated that his father, Ali bin Husayn, Zainul Abidin, the ornament of worshippers, would stand as firm as a trunk of a tree. Not wavering, not moving, not shaking. Nothing was able to move my father, Ali bin Husayn. And this is what happens. When we're standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, the King of all worlds, that's the one that has created everything. Imam is saying that when you stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, stand as firm as a trunk. Nothing is able to move you and your concentration in front of Allah subhanahu wa ta'ala. This is what it means when we say qiyam. And then a mustahab part of our salat is qunut, where we cup our hands. We cup our hands and bring it closer to our chin, to our chest. And this is symbolic as to what a beggar would do. Someone who has nothing in this world and is asking for the most basic of necessities of food, water, money. And similarly, our need is not less than the beggar that is asking for the most basic of his needs from Allah subhanahu wa ta'ala. When we cup our hands, we're showing utmost humility that Allah is the master of all of the worlds. And whatever legal hajats that we have, we are required to say our hajats in such a position. You see, Allah subhanahu wa ta'ala has created this dua, this prayer, so that we're able to get closer to Him. It is the pronunciation of us being absolute, poor in front of that who is all powerful. It is the invocation of the creation to the Creator. Allah subhanahu wa ta'ala has said, anyone with a tearful eye, with a sorrowful heart can come to me and I will give whatever it is that you desire. Allah subhanahu wa ta'ala, for example, in Surah Al-Ghafir, or Surah Al-Mu'min, chapter number 40, verse number 60, He says, وَقَالَ رَبُّكُمْ, and your Lord has proclaimed, أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, call upon me and I will respond to you. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. He compares not praying to Him, not asking for dua as takabbur. He says, however, if you are too arrogant to worship me, سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ, will be entered into hellfire fully humiliatingly. And so this is what it means when we say qunut. Part of namaz after qunut is of course ruku and then sajda. And even ruku, when we bow down,
This is in preparation for us going into sajda. And when we go into sajda, if I was to ask my younger brothers and sisters, what is sajda? One of the responses that I might get is sajda is an act of prostration in a manner that 7 parts of our bodies touch the ground, our forehead, 2 palms, 2 knees and 2 toes. And this is absolutely correct, no doubt. However, let us go a little bit deeper. When I say we go into sajda, what does it mean going into sajda? You see, sajda is the act of a creature of Allah subhanahu wa ta'ala that demonstrates the highest level of humility, the highest degree of humility of a creation that is completely dependent upon its creator, Allah subhanahu wa ta'ala. No, let us go a little bit further. Ayatullah Ruhullah Musawi al-Khomeini, may Allah subhanahu wa ta'ala bless his soul, in his book Adab al-Salat, a very interesting book. In this Adab al-Salat, he quotes the following narration, and he says that just like us, like we were discussing, once a companion comes to Amir al-Mu'mineen and he says, Ya Amir al-Mu'mineen, I perform sajda in my 17 rakat of salat, 34 times wajib, at least once a day. What is the significance? What is the philosophy of this sajda that I am performing? So here Amir al-Mu'mineen breaks down the sajda by sajda, act by act. And he says when an individual goes into sajda for the first time, he is implying towards Allah subhanahu wa ta'ala. He is saying, Minha khalaqtani. You have created me from it, from this dust, from this earth. And then when he sits back up, he is saying, Wa minha akhrajtani. And you have raised me from it. You have brought me into life from this dust. This is sajda number 1. Then he takes a small break and then he goes back down. And that time he is saying, and you will return me back into dust when I am to die. And the fourth act, when he stands back up, when he sits back up, he is implying that Allah subhanahu wa ta'ala, after has me dead, will raise me on the day of judgment in front of him. And this simple act of sajda has so much depth, so much meaning. Whereas if we were to analyze what Amir al-Mu'mineen is trying to say, we'll try and understand exactly what we mean when we say performing these 2 sajda. That I can talk about myself, mindlessly perform on a daily basis. So here, the first one is, Amir al-Mu'mineen is trying to tell us that understand, this is where you've come from. This is the dust, this is the earth that you've come from, and you'll be mixed within it. Whereas we walk into this earth as we're arrogant, we own everything. We may be arrogant because of our wealth. We may be arrogant because of our association with families and community members. We may be arrogant because of our race or because of the possessions that we may own. But here Amir al-Mu'mineen is saying everyone is equal in the sense that everyone is created from this dust and everyone is going to be returned back to this dust. This is number 1. Number 2, we understand that when we come into this life, our aim and our goal and our objective in this life is working towards death, working towards the day of judgment. And here Amir al-Mu'mineen is trying to say that whatever you spend in your life, understand that this is your end goal. This is where you need to get to. And this is what it means when it says sajda. And let me give you a small analogy of what we mean, how we should live our life in trying to focus on what is important. Imagine you're sitting in an examination hall. In the examination hall, you have a paper to give, and say you have 60 minutes to write your paper. And the invigilator gives you your paper, and here, frantically, as anyone who's sat in an exam recently will know, as soon as the bell hits, you start and frantically write whatever comes to your mind. And so you start writing your paper, and in the corner of your eye, you notice someone's taking out their very shiny looking pen. So you try and not focus on that pen, but you trying to focus on your examination paper. And at the same time, you focus from the other corner of your eye that someone else, not just taking a shiny pen, but is also taking a pencil case, which has all of the beautiful erasers and pencils and sharpeners and rulers and protractors and rectangular whatever tools you say. And you can't stop but thinking and admiring what people have around you. This person has such a beautiful pen. This person has such a beautiful ruler. Before you know it, your exam time is up and the invigilator takes your paper.
And this is exactly what we mean when we say this world is such a short time, such a temporary time, where if we start focusing on different people's life, we'll forget that we have our own examination paper to worry about. Right? So this was point number 2. Point number 3, Amir al-Mu'mineen says that in between these two sajdas, in between these two sujuds, you spend a very short time in between. Some people do, for example, mustahab dhikr, astaghfirullah rabbi wa atubu alayh. However, the crux of that is that your permanent life is yet to come. And this world that we're sitting in is nothing more than a transient place, a temporary place where you're here for a very short amount of time. And don't spend it in anything other than worshipping Allah subhanahu wa ta'ala or asking for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And so this was what it means when we do sujood. That's a basic dimension. And then we get to tashahhud and salam. When the Holy Prophet was in his Miraj, and when he was shown all of the signs from Allah subhanahu wa ta'ala in Miraj, and when he was about to depart from Miraj and come back down physically into this world, Allah subhanahu wa ta'ala, as a departing way, says in his divine voice, Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you, O my Prophet. At the same time, the angels said, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. May peace and blessings be upon us and on the righteous servants of Allah subhanahu wa ta'ala. And then in response to that, the Holy Prophet says, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings be upon you all of Allah's peace and blessings. And so Allah subhanahu wa ta'ala loved this verse of the Holy Prophet so much. He loved the Assalamu alaikum wa rahmatullahi of the Holy Prophet so much that he made it wajib on every salat that we are to use the salam of the Holy Prophet. The first 2 salams in every namaz is mustahab, but the salam of the Holy Prophet, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, was so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala that he made it wajib on every other creature after this point. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And so we will end it here before we go to the Urdu portion. Tonight, in the night of Miraj, in the night of Mab'ath, we tried to on some of the arguments of why this is a physical Miraj and not a spiritual one or one in the dream. We also discussed some of the aspects of what makes this prayer a Miraj of a believer, and we try to understand the importance of Salat, of Niyat, of Takbiratul Ihram, of Qiyam, of Qunut, and of course of Ruku and Sajda towards the end, completing it with Salam. And so this brings us towards the end of our discussion. Going into Urdu. Sami'in Muhtaram, Azizane Girami, यह हमारा अकीदा है कि रसूल खुदा इस्मत पे फाइज है और इस्मत कुबरा के 10वें दर्जे पे फाइज है, और इस्मत के अलावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल खुदा की बंदगी का भी ऐलान कर रहा है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा बारकना हौलहू। मुनज़्ज़म है वो अल्लाह, पाकीज़ा है वो ज़ात जो अपने बंदे को मस्जिदुल रात की तारीकी में मस्जिदुल हराम से, कहां से? मस्जिदुल हराम से। मस्जिदुल हराम कहां पे है? मक्के में है, मदीने में मस्जिदुल हराम नहीं है। अल्लाह कह रहा है मुनज़्ज़म है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात में मस्जिदुल हराम से यानी मक्के से ले गया मेराज पर। कहां तक? उस मस्जिद तक जो सबसे दूर है। अब बाज मुसलमान, कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं, हमारा अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल खुदा को मेराज पे ले गया, लेकिन जिस्मानी मेराज नहीं थी बल्कि रूहानी मेराज थी, या तो ख्वाब की मेराज थी। क्यों? वो कहते हैं कि हम ये नहीं बताते। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, क्या फरमाती है? रिवायत के जुमले है कि उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि जब रसूल खुदा मेराज पे गए थे तो मेरे हुजरे में थे, कुंडी हिल रही थी, बिस्तर अभी गर्म था, खिड़की खुली थी, पानी खुला था वुजू का, और रसूल खुदा गए और वापस आ गए। अच्छा, उम्मुल मोमिनीन कहती है ठीक है।
تو جس راوی نے ام المؤمنین کی نسبت دی ہے, کیونکہ ام المؤمنین تو جھوٹ نہیں کہتی نا, اچھا تو جس راوی نے نسبت دی ہے ام المؤمنین کی, ارے میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے, سبحان الذی اسرع بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, منظم ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد الحرام سے, مسجد الحرام ہے مکے میں, مدینے میں نہیں ہے, مسجد الحرام ہے مکے سے, منظم ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو مکے سے لے گیا معراج تک. میں کہوں گا ارے ام المؤمنین کے ساتھ شادی ہوئی مدینے میں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا میرے حجرے میں تھے جب اللہ کہہ رہا ہے مکے سے معراج شروع ہوئی تھی. یہ پہلی دلیل. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا معراج پہ گئے تھے, جسمانی معراج تھی, روحانی معراج یا خواب میں معراج نہیں تھی. دوسری دلیل سن لیں, ملا صدرہ کی دلیل ہے. ملا صدرہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرع بعبد لیلا. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو رات میں معراج پہ لے گیا. روح کی نہ رات ہوتی ہے نہ دن ہوتا ہے, فزکس میں رات اور دن جسمانی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندے کو, روح کو نہیں بندے کو معراج پہ لے گیا رات میں. اس کا مطلب معراج جسمانی ہے, روحانی معراج نہیں ہے. ایک اور دلیل, سبحان الذی اسرع بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. فزکس میں there's a time and there's a space. روحانی روح کے لیے نہ ابتدا ہوتی ہے خواب میں, نہ ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یہاں سے وہاں تک. یہاں سے مطلب جسمانی معراج ہے, وہاں سے مطلب جسمانی معراج ہے. اس کا مطلب یہ معراج جسمانی معراج ہے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ جب رسول خدا معراج کر کے آئے تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تھے؟ جی بالکل میں معراج پہ گیا تھا. آپ معراج پہ کیسے گئے تھے, کس سواری پہ گئے تھے؟ تو رسول خدا نے فرمایا میں براق پہ گیا تھا. تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ براق کیا ہوتا ہے, کیا چیز ہے؟ فزکس میں یہ لو ہے کہ اگر سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ اگر آپ کو آسمان پار کرنا ہو تو سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرنا پڑے گا آپ کو. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں براق سے گیا تھا. براق کیا ہے؟ برق سے آتا ہے, با کاف. برق کہتے ہیں برقنے والی بجلی کو, نور کو, بجلی کو, روشنی کو کہتے ہیں. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ براق کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ سنو تمہاری سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, سمجھدانی تمہاری چھوٹی ہے, چھوٹا دماغ ہے, بڑی دلیل کو سننے کے لیے بڑا دماغ چاہیے ہوتا ہے, اسی لیے تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. براق ہے نور والا گھوڑا, روشنی والا گھوڑا. تو اب مصوروں نے جو تصویر بناتے ہیں وہ کیا بنانا شروع کر دیے کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس سفید گھوڑے میں سفید پر ہے. رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میں گھوڑے میں گیا تھا براق پہ, فرمایا میں براق پہ گیا تھا. برقنے والی بجلی کو کہتے ہیں براق. فرمایا تمہاری سمجھدانی چھوٹی ہے اسی لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں براق پہ گیا تھا. لیکن جب رسول خدا معراج سے آگے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ سے کلام کیا تھا؟ تو رسول خدا نے فرمایا بالکل کلام کیا تھا. اچھا کس لہجے پہ کلام کیا تھا؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ سوال تو میں نے اللہ سے پوچھا تھا. میں نے پوچھا یا اللہ, یا ربی, پروردگارا, انت کلمنی ما علی, کیا تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ تو ندائے غیبی آئی یا حبیب,
اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، میں کلام کر رہا ہوں. تو رسول نے فرمایا یا اللہ، یا ربی، پروردگارا، تو علی کے لہجے میں کیوں کلام کر رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب، جب میں نے تمہارے دل میں دیکھا اور میں سارے دلوں کے بھیت جانتا ہوں تو سب سے قریب علی کو پایا، سب سے نزدیک علی کو پایا، سب سے محبوب علی کو پایا، سب سے پسندیدہ علی کو پایا. اے میرے محبوب، اسی لیے میں نے علی کے لہجے سے تم سے کلام کیا ہے. یا علی. تو رسول معراج سے آ گئے، کہا آپ نے کلام کیا؟ جی کلام کیا، علی کے لہجے سے کلام کیا. ٹھیک ہے. پھر لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ سے آپ نے کلام کیا کیا؟ کچھ تحفہ لائے ہیں ہمارے لیے؟ بالکل ایک تحفہ لایا ہوں، بس میں سمیٹ رہا ہوں. رسول خدا نے فرمایا کہ ایک تحفہ لایا ہوں، وہ ہے 5 نمازیں کی. دی اللہ نے 50 نمازیں تھی، لیکن میں نے کہا یا اللہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، تاخیر کیجئے. اللہ نے تاخیر کر کر کے 5 نمازیں دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قانون بنا دیا امت محمدی کے لیے. وہ قانون کیا تھا؟ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی ایک نیکی کرے گا اس سے 10 گنا کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب اگر تم 5 نمازیں پڑھو گے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. تو بردرز اینڈ سسٹرز، آخر میں ہم دعا گو ہے کہ بار الہ ہمارے اس قلیل عبادت کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما. جو حج و زیارت کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما. جو بیمار ہے، بیمار کربلا کا واسطہ، انہیں صحت یابی عطا فرما. اور رسول خدا کے 12ویں جانشین جو پردے غیب میں ہے، ان کا ظہور، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اور جب ان کا ظہور ہو تو ہم بھی ان کے اصحاب اور انصار میں شامل ہوں. صلوات علی محمد و آل محمد. الہی ببیمار دشت بلا، جو بیمار ہو جلد پاوے شفا. الہی برائے امام زمان، ہمیں ہو لما سے دے تو امان. قیامت کو معشور رہو با علی، اٹھے قبر سے کہے کہ ہم یا علی. اے 5 و 9 مل چہار داہتن، احمد و علی، زہرا و حسن، شبیر سے لے تا امام زمان، شبیر سے لے تا امام زمان. ایک ایک پہ صدا صلوات پڑھو، صلوات صلوات کے اس پہ نثارے. جو نبی ہے بلند در صفات ہوئے، صلوات صلوات و سلام یا امام زمان. فرما و ظہور
يا إمام زمان صلوات. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا حسن المجتبى، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء، وفقنا الله لزيارتك يا مولاي، ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الزمان سيدي، الأمان 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 من فتنة الزمان من شر الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا كعبة الإيمان ويا إمامنا وإمام الإنس والجان، أجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا.